Good morning, Section Bugnay. Good morning, sir. Can we all stand for a prayer? Ira, can you please do the prayer? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgiving us those who sin against us, and do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Father is God, the Holy Spirit. So before we take a seat, can you please have that some piece of paper in your chair and arrange your chairs properly. Okay, are you done, class? Yes, sir. Okay, you now take your seat. So let me check the attendance first. Okay, very good. No one is absent from the class today. So, before we proceed to our discussion today, let's have first our classroom rule. So, first, come class on time. Second, be ready to learn. Sit properly. Okay, and third is listen and follow directions. Nagsabot ka class? Yes, sir. Okay. And raise your hand if you want to speak. And be respectful to others. Dapat mo speak mo sa mga kapatid. Nasabot ba? Yes, sir. Okay, and huwag na ay kaligdan ng utana ng teacher. Nakasabot ba? Okay, so can anyone recall what we discussed last meeting? Okay, Ira? Okay. We discussed last meeting about carrying. So, okay, so nakalimutan mo sa pagtali class. So, yan yung may siya class. So, imong ihap ang kanang holidays o weekend day sa calendar. So, natin yung picture ha. Mga kanyang holidays nun, New Year. So, day, yan yung mag-count. 1, 2, 3, 4, 5. So, yan yung siya pagtali ha. 1, 2, 3, 4, 5. So, if mo, sobra pa siya, hindi mo yanaan. Ano niya ka mo, agayon. Nakasagot na? No, sir. Sige, example daw during Ira, sa month of February. Okay, very good. Ipikan na to si Ira Day. Okay, sa month of March, kita yung try sa month of March. Okay? Seven. Okay, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, and 7. Okay, very good. A round of applause, please. And our last one is April. Okay.
Dion. One, two, three, four, five. Okay. Right. Okay, very good. Ang mapagpangan si Dion. Pangutan na kung balik. Kung saan hindi, dala ni Sir, saan hindi ginita ni Sir? Okay, very good. So, yan to lang pagtali nga bali kalitan ha. Okay, so, mangutana kung hindi. Unsa man nga, what tree is abundant in your place? So, unsa man kasagaran nga, mga kahoy nga yung kasagaran nakita. Yun? Mangga, ang sa paman? Nangka, ang sa paman? Avocado. Lubi? Ang sa paman? Okay, kasagaran na ito makita is lubi, coconut or coconut tree. Okay, so, karon, let's discuss. Our topic for today is all about spectrograph. So, is anyone can tell me what is spectrograph? Okay, wala. So, karon, spectrograph class is a spectrograph. Everyone, please read. Sige, dungan, balik. 1, 2, 3, go. What is spectrograph? A spectrograph is a graph that uses pictures and symbols to show or represent data. Okay, very good. Ang spectrograph class is nag-shy title, labels, and key or legend. So, kayo ba mo gusto ng key or legend? Ira? Okay, my idea. So, K or legend is a list of symbols and their meanings that are used in a graph or map. So, example of this class is, everyone please read. Don't dominate me at the big graph. We wanted to draw a coconut plantation. So we started planting coconut trees on our estate. Initially, we planted for 5 months. So, ito may di tanungan di doon, dominate na itanong sa lima ka na. Coconut. Okay, very good. Coconut trees. So, karon, aduna ko ipakita na example sa spectrograph. So, bakit siya? Ano ba yung nakapan rin? Okay, coconut trees. Okay, so, yan yan. Ang mating tanong ha, kagamutan na naman po sa patay, dagang activity, buhat ko nung karon. Dili pati pag-istorya sa yung mga katapag. Coconut trees planted in 5 months. Ayun na. Unsa mga buwan na ang kuan? Unsa buwan na nagtanong si Don Dominic? January, February, March, April, May. Yung ay paglangan natin kung kaya po na. Don.
Ang sarap dagdag kayo. Nireklamo na katubo na. And yay. Kaya sa ka ba? Kaya sa ka ba? Kaya sa ka ba? Sige. So, class. Sige na. Class. Listen ha. So, this is the title class. Mali siya ang title sa ang problem niya itong via painta. Mali siya ang title. So, ang galis niya, kanina kanina, mali siya yung label. And then, ang K-region or value sa coconut tree is 10. Okay. Yes. 10. Ibalikan ang value sa tagaw sa tree. So, nakutan ako, if natayo sa ang value sa coconut tree na talo kay 10 na value. So, if natayo na pilangan, 20 ko natayo tulo, 30. Okay, very good. Yan yun na siya, 30 man. Tama, pag-ignore 30. Di ba, ni mo, ibutang. Nakasagot na? Okay. Sa 30 yun, hindi ka ko pa na-tree. So, if natayo pa, so then, 10 man ang value tagaw sa ka-30 naman. 40. Okay, very good. Sa mga bright, nasa 20 eh. Okay, sa month of March. 50. Okay, very good. Sa month of April. 60. Okay, 60. And then month of May. 40. Okay, 40. So, karon nangutan ako, unsa man naman ang pinakadaghan nga coconut trees nga natanong ni John Dominic. Okay, blessing? April, very good. So, ang April ang pinaka-daghan nga natanong ni Juan, ni John Dominic. Ang usaman naman ang pinakagamay nga natanong ni John Dominic. Okay, Leon? January. Okay, January, very good. Karon kaya nakasabot naman mo na ako'y activity nga kita ko ang video nga. By pairs ang ha. Okay, by pairs ang Tanaw to nakasabot baga dyan. By pair ha. Okay. Sige. Class, remember class na ang K-legend, ang value sa katao ay 2. Okay. If natay 5, pila man? 10. Okay, so, kamu na ay bahala sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay. Sinayok na, cooperate sa ka, share sa inyong mga idea. Okay, kamu dire. Sabot kamu dire? Okay. Dong. I-collect ka ni survey kay tanawon o nasakto ba? Okay. Later on, na-check ni sir ha? Okay, so, at doon na pa tayo natin activity. And I want you to cooperate class. Like one na volunteer there sa front na maul mo. Okay? Sometimes yung tarong ba sa
Kaya magtawag ko ron mo answer diri sa front. Okay. Who would like to volunteer class? Okay, Ira? Come here in front. Okay, you got Ira. Every time I do my pressure. Remember, Ira, value star is good. Okay, so before you go see, before you see, mahuta na sa kayo, asa mo nag-title sa imong gipan sa pictograph? Okay. So, pila man ang values sa, pila man ang intelligent ay, pila ang values sa star? Okay, so, sa star of the month, yung sa may mas daghan na nakuha ang award sa nilang tanan. Ria, very good. So, si Ria, mas daghang award na nakuha. So, kinsa may pinakagamay? Regaling. Gamay, may pinakagamay na nakuha. So, nakasabot si Dayan para, no? So, palakpakan na to si Ira. Nakasabot na mo? Okay. Make sure ha, kay napatay usa ka activity na nakasabot. Pero nangutanan ng balik, kung saan nagutong pictograph? Okay, a pictograph is a graph that uses pictures and symbols to show or represent data. Thematic class ha, karon kay nakaibaw naman mo, magpuan kang activity, last activity. Make sure na perfect how I wrong ha, kay puan. Parang tagpugan ko. Okay. Sit properly. Everyone, please sit properly. Okay. Plus, look at the screen. So, ang value sa apple is 10. Okay, so, say for dato ng step ha, pag answer sa atong dili nga dibuat mo, dato na tagabatid karon. Masabtan ra? Okay. I will give you 10 minutes to finish that one. Hindi manundog ha, karon ma, ibawal yung teacher nga nakatigo baga jud sa discuss na ulit sa front. Dili magtanaw sa katapag. Mangutanan ni teacher o nga ikaligdan. Nakasabot? Okay, are you done, class? Yes, sir. Okay. Pass your activity.
crispy. Baka naman? Yung tagal na itong tayo sa crispy na. Okay, kumana ka? Kumana ka? Okay, hindi ka bang kanagin sa number ka? First day, sige. Okay. Sige. Sige. Okay, 2 minutes lang. Okay. Okay, very good. So, before you go home class, now may assignment class. So, ang inyong assignment, so, for your assignment today, you are going to identify how the student in each sport. So, remember class na ang value sa ball is 3. Okay. So, mag-answer mo and ikulit, nagabot niyo sa balay kay aron sika na kung next meeting. Nakatabot ka class? Okay. Can you all stand? Okay, so our teacher is properly class and pick up some teacher calculator very clear. Okay. Mambago ka tanan din na. Okay. Goodbye class. Goodbye and thank you, sir. Okay, see you next meeting. Keep safe. Bye. Bye.